children, welcome back to our class. In our last chapter, we have learned about the places where computers are used. Next, we are going to study about the parts of a computer. Children, we have different parts in our body that help us to do different activities. They make our body function properly. Similarly, computer has different parts to perform different activities. A computer has four main parts. These parts are connected to each other by wires or cables. The four main parts of a computer are monitor, keyboard, mouse, and CPU. The four main parts of a computer are monitor, keyboard, mouse, and CPU. First, we are going to study about monitor. This is monitor. Monitor is also called as Visual Display Unit or VDU. It looks like a television screen. It displays the work done by us on a computer. We can watch cartoons, movies, pictures on the monitor. Next part is keyboard. Keyboard. A keyboard consists of many buttons called keys. It is used to type numbers, words, characters, letters, and other symbols on a computer. Everything that we type on the keyboard is displayed on the monitor. So children, next part is mouse. It looks like real mouse. Mouse is the pointing device that is attached to a computer by a cable. Mouse helps us to point at and select objects, to draw and color pictures, and to scroll up and down on a computer screen. It has two or more buttons. Other important part of computer is CPU. CPU stands for Central Processing Unit. It is the most important part of a computer. CPU is the brain of the computer. It controls all other parts of a computer. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രധാനമായിട്ട് 4 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 4 പാർട്സ്? മോണിറ്റർ, കീബോർഡ്, മൗസ്, then CPU. ഏതൊക്കെയാണ്? മോണിറ്റർ, കീബോർഡ്, മൗസ്, CPU. ആദ്യം നമുക്ക് മോണിറ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. മോണിറ്ററിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് അഥവാ VDU. മോണിറ്റർ നമ്മുടെ TV സ്ക്രീൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്ത എന്ത് കാര്യവും നമുക്ക് മോണിറ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കാർട്ടൂൺ കാണാം, സിനിമ കാണാം, ഫോട്ടോസ് കാണാം, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കീബോർഡ് എന്താണെന്നാണ്. ഇതാണ് കീബോർഡ്. 1 2 3 4 5 QWERTYUIO ഇതൊക്കെ കീസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ കീബോർഡിന്റെ കീസ് ആണ്. കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ നമ്പേഴ്സ്, വേർഡ്സ്, സിംബൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മോണിറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവുകയും ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് മൗസ്. മൗസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എലിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൗസ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഒരു കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്, കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കേബിൾ കണ്ടോ? ഈ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മൗസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൗസ് ഉപയോഗിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് മൗസ് ഉപയോഗിക്കണം. പടം വരയ്ക്കാൻ മൗസ് വേണം, കളർ ചെയ്യാൻ മൗസ് ഉപയോഗിക്കണം. മൗസിന് 2 ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ. നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് CPU. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് CPU അറിയപ്പെടുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് CPU ആണ്. Other than these 4 parts, a computer has other helping parts which are connected to it. Let us learn about these parts.
uninterrupted power supply or UPS, printer, microphone, speakers and headphones, CDs, DVDs, pen drive and hard disk. These are the other parts of a computer. First we can see what is called a UPS or uninterrupted power supply. When we are doing something on a computer, at that time the power is gone. In these cases, UPS helps us. UPS keeps a computer on for some time even after the electricity goes off. This gives us time to save the data we are working on. Here you can see a printer. A printer helps us to get printouts of our work done on a computer. Then microphone. A microphone helps us to record our voice in a computer. Next, speakers and headphones. Speakers help us to listen to different sounds and music on a computer. We can listen to sounds and music on a computer using headphones without disturbing others. Next parts are CDs, DVDs, pen drive and hard disk. We use CDs and DVDs, pen drive and hard disk to store the work we do on a computer. We insert a CD inside CD-ROM, which is inside a CPU. We put a pen drive inside a USB port, which is also inside a CPU. A hard disk is fixed inside a CPU. മോണിറ്റർ, CPU, കീബോർഡ്, മൗസ് എന്നിവ കൂടാതെ മറ്റു ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സും കൂടി കമ്പ്യൂട്ടറിനുണ്ട്. അവയാണ് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ or UPS, printer, microphone, speaker and headphones, CDs, DVDs, pen drive and hard disk. ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മറ്റ് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് UPS എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് UPS. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ UPS ഇല്ല എങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫായി പോകും. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ലോസ് ആകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ UPS ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ലോസ് ആകാതെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സാവകാശം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇതാണ് UPSന്റെ ഉപയോഗം. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് പ്രിന്റർ. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രിന്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൈക്രോഫോൺ. കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെഡ്ഫോൺസ്. സ്പീക്കർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹെഡ്ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ വെച്ച് പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ടാണ് ഹെഡ്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് CD, DVD, ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, പെൻ ഡ്രൈവ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്ത വർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടാണ് CD, DVD, ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, പെൻ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. CPUവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള CD-ROMയിലേക്കാണ് CD ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ USB പോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Children, do you know how to start a computer? A computer runs on electricity. We have to follow certain steps to start a computer. So first step is that switch on the main power supply. Switch on the main power supply. Then step 2, switch on the UPS. Then step 3, switch on the CPU. Then step 4, switch on the monitor. The screen that appears on the monitor is called desktop. This is the desktop. Desktop background is known as wallpaper. This is wallpaper. The small pictures or symbols that appear on the screen are known as icons. These are the icons. These are the icons. Children, be careful while you switch on the computer. You should not touch a switch with wet hands. So children,
Today we have learned about parts of a computer and how to start a computer. I hope you understood it well. Next we can discuss exercise questions. Take your computer text. Here you can see exercise questions. Exercise A. Fill in the blanks. Fill in the blanks. First question is that dash stands for Central Processing Unit. Dash stands for Central Processing Unit. What is the answer? CPU. CPU stands for Central Processing Unit. Then question number 2. We can type letters and words using a dash. The answer is keyboard. Question number 3. A dash shows what we do on a computer. Answer is monitor. A monitor shows what we do on a computer. Then question number 4. We can draw pictures and play games using a dash. Answer is mouse. Then next is exercise B. Write the missing part in each computer shown below. Look here. In this first picture, one part is missing. Can you find out the answer? Yes, the answer is mouse. Here we cannot see mouse, so the answer is mouse. In second picture, one part is missing. The answer is CPU. CPU. Next is exercise C. Write true for a correct statement and false for an incorrect statement. First question is that a computer has 3 main parts. Is it true or false? Yes, false. Then question number 2. A keyboard has many keys. Is it true or false? True. A mouse is like a television screen. Question number 3. A mouse is like a television screen. Is it true or false? False. Then question number 4. CPU is known as the brain of a computer. Is it true or false? True. Answer is true. Then exercise D. Answer the following questions. First question is that name the parts of a computer. Answer is monitor, mouse, keyboard, CPU. Then question number 2. What is keyboard used for? A keyboard is used for the following. We press the keys to type letters and numbers, special characters or symbols. We can also give commands to a computer by pressing the keys on the keyboard. So children, do this exercise in your textbook. Also read the textbook. Thank you children. See you in the next class. Purnodaya Vidyaniketan